Yes, my name is Larry Madowo, and I have correspondent Sugar Buize, all the way from Senegal, Dakar. Introduce the show. And we're live in Dakar Stadium here. I am with Mamadou Dobaya, and right now we are about to... Do what? Hey! A journalist should be fluent in English and Swahili. Juzi Father na Billy walisema kwamba wanataka kufanya link kwa Kizungu. It didn't last even a minute. Wala. Welcome to Maisha Jioni. My name is Billy Mayor. Father Mbaruk. Hapo katikati wakaka kwamba. Unaona? Kwamba ikabanganangi kapo. Baada Kizungu yani mimi sijui kama mimi peke yangu, but when I talk English very very much, I become hungry. Akima zena shikwa na njaa, yani sielewi. Aki una strain. Yani una strain yani. Sielewi. Aki lakini unajua it's normal to go to English. You speak English very very much. Unataka kusikia njaa tu from nowhere. Hey. Kilemo kwanza apendi mtoto wake ongea Kizungu. Wanakuta kwenda. Mambo gani? Mambo gani? Wa Kizungu kumbe huyo. Start sana. Na mashumbe. Hapo ndo kuna shida sasa. Hapo kuna matatizo wewe. Tinge international stories. Lakini kabla tinge international stories. iPhone mzee. Baba we. Ni Bajaj. Yaani iPhone moja ni Bajaj mzee. 13 Pro. Boxer. Maana kuna ile Pro Max ile naona ni almost $1,799. Dollars. Ambayo ni laki moja na laki moja na 80. You can imagine. Yes, lakini ukweli hiyo si ndogo hiyo. Mshamba. Pikipiki hapo. Pata tena ukitafuta hizi zingine za nini kawaida unaweza pata pikipiki mbili baba. Hizi za na reflector zake 8, kila kitu yani fresh. Na helmet yao machafu. Lens bana, lens. Ipo siku unasema hata tukizi combine hizi atunui latest. Mwanangu pia na wewe unajichora mbele ya TV. Mambo mengine watu unajua ukizeka chini wanajua ni iPhone. Usichore sana na Nigeria. Unaniambia pasta tumpate jina gani upasta? Upasta alikuwa anaitwa nani by the way, hata jina lake niko nalo. Upasta waga natusumbua mtandaoni anaitwa nani huyu? Wa Nigeria ama au wa Kenya huyu anaitwa nani? Nganga. So tumuite Nganga wa Nigeria. O ballad or something yani. Nganga ukocha. Tunzetu. Hiyo nzuri. So Nganga ukocha alifanya. Sasa pasta bana kule Nigeria. Huyu pasta alishangaza wengi bana. Okay. Kwa sababu the pastor mchungaji alipa waganga, nitaisoma venye iko. Alipa waganga kuzuia mvua isiharibu mkutano wake. Pastor akalipa waganga, njoni bwana, mimi najua nyinyi mko na nguvu fulani, mnaweza mkazuia it doesn't rain, na mimi niko na hii nini inaitwa crusade yangu isinyeshe mvua, niendelee na mkutano. Zuieni tu mvua nyinyi waganga. Hard to chill. The thing is, you know, we are living in a world of dependence. We depend on each other. Unaelewa? Unakutegemea, unanitegemea. Unaelewa? Nobody is full. Unaelewa? Kuna vitu vingine zafanya, wewe huwezi fanya. Unaona? Sasa tunategemea. No man is an island. No man is an island. Unaelewa? Yes. Tunakubaliana bana, wewe unaweza kufanya hichi, mimi pia nafanya hichi. Unaelewa? Kwa hivyo kama wewe unaweza kushikia nini hapa, ushika mvua, nitakucheki chako cha macho. Baada hapo watu wangu wa kanisa ni nini kikataa pia nitatuma huko uje wapige mazigiza. When business is networking. It's a business. Unaelewa? Hii biashara, they are networking gani? Sawa. It's business, we are networking. We have to network kidogo. Create lasting and kuna neno fulani la Kizungu hapo linishinda. Ndefu yani, umeona? Friendships. Sustainable. For sure. Si ndio, you sustain the longevity of your business. Kintoka chenyewe tu. Sijaforce yani. Unasikia njaa? Yes, kitu tulishoma bwana. Unasikia njaa? Bado. Hata maji staki.
Ko sawa. Sawa bwana. Tutoke Nigeria tuingie wapi? Tuingie mashinani, visirani vya mashinani. Na ushaona mara nyingi ukienda Rurashio yule mwanamama anafuniko pale. Wanakuja kama 6 kama ile. Kama saa wanakuja wengi. Kama 7 hivi. But right now unaniambia kuna kitu kipi ambacho kimekuwa introduced. Okay? Our creative brothers from Karatina Nigeria. Wanataka wameileta mpya. Wanataka kuchinja budget. Wanasema si unajua ukienda Rurashio wanaletwa kama 7 hivi. Yes. Wamefunikwa, unaambiwa chagua wako. Ukikosa unaambiwa peana mbuzi. Ni nini sana lazima ukuwe umemshika sana wale. Sasa Jerry Karatina wameona kwamba what a woman can do, a man what a man can do, a woman can do better. Lakini sasa hii sasa wameileta yao kwamba what a woman can do, Kinuthia can do better. Kinuthia amefikiria bere. Sasa wameiletaje kwamba si mnafunika kama bibi, hao pia wakienda na mahari wanaenda na boksi 7. Wamezifunga. Hii iko na 700,000, hii iko na shilingi 20, hii iko na iko na waru, iko na waru, iko na kadhufu, iko na soda. Sasa yenye mtafungua ndio hiyo. Mkubali simfungua hiyo. Haya, ndio hivyo. Ndio hiyo. Ukifungua shilingi 15 ni sawa. Sema ingenious hiyo. Hiyo ni nzuri. Ni tit for tat fair game. Tit for tat fair game. Maana huwezi kuwa ati guide mwewe tu nini. Ama pia before nikujue wewe ulikuwa una mara uko koitwaje hapa Isambu, Imara, umeona bra okay siwezi juu au sio? Alafu tena ukuje niteste mara mambuzi 700 sijui nini. Chukua waru mzee. Si ndio? Angukea shilingi 20 hapa. Mwanangu umeangukia bao. Tumefika tamati usiona kama alikuja jamvi. Why do people always say that like in? Si unajua ile ilikuja kwa ile minajili ya kitambo, maisha yale ya Kiswahili, watu walikuwa nakula kwenye jamvi. So ukimaliza mnakunja sababu ni corridor, watu wanapita. Mnakunja, mnaweka ule mkeka mahali. So tunalikunja jamvi. Jamvi kwa kizungu ni mat. Mat ya MAT. MAT for really? Mati si matatu. Matri. Wewe nikuulize, ule subira bado yavuta heri ama yavuta bangi? Subira. Pesa subira yavuta heri. Siku hizi yavuti heri tena. Yavuta. Give me shisha. Subira yavuta shisha. Deluxe. Spelling za deluxe. 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 D E L U X. Shamaliza hapo. Kushua. E Deluxe. Kweli? Wajanisha ile la hoteli kwa naitwa hivyo. Sasa kwa nasoma. Ni hoteli ama ni hoteli? I don't go. I don't do lodge. Mahali na kwa slippers zimekatwa hapa mbele. By the way, unajua kuna vitu awkward. Ushatembelea mtu kuna vitu awkward kwake? Kama nini? Mtu kwake alafu unaenda kwa best yako alafu unatazika hivi kitu alipataje? Kuna vitu vile by hizo unaenda kwa best wangu wawili tofauti. Sio mimi hapo siko. Sio wewe by the way. Wa kwanza nilienda kuona bedsheets zake zimeandikwa Kenyatta National Hospital. Na natazika, how did you get them? Lakini mwenye alimaliza sana. Mwanangu by the way anatamani nimtaje huyo. Anaitwa Kelly anishika sarani. Akona ballot box kwa nyuma. Amekea unga. How? Nakuta ulipata. Amejua kama kitu storage sasa. Story. Yaani unajua unataka bro. Yaani mpaka unatamani kumuuliza lakini na huyu deep state. Ataniua. Atajua nimejua siri zao. Hiyo kali. Lakini work and sasa. Ndio unatatiza. Lakini uende kwa yeye alikuwa discharge alafu kibati mbaya ana mtu staff. So obvious hapa obvious kuna vitu vya stara labda unapeana madha. Nini t-shirt zimeandikwa hivyo. Labda ana staff. Sasa huyo ballot sasa. I'm prepared for this too. Mtu anaitwa Ezra Chiloba. Kazini yake labda. Ama Chebukati ndugu yake mdogo. Oya, we are done. We have finished. Sio kila siku lazima tuseme outro bwana. Si unajua tukimaliza numbers zinaenda juu. Ikiisha imeisha. Numbers zinaenda juu. Si zinapita namba. Shughulikieni pia na mambo yenu. Endeleeni kuteseka. Sawa.